Yes, good morning, my dear students. First of all, we may start with prayer. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navadidamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 ॐ स्थापकायस्य धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सत्सिक्सुखस्वरूपाय स्वामिने दाबहारिणे हरिः ओं दक्षत् குட் மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் அபவுட் ஜிஎஸ்டி. இது முதல் அஜெண்டா. டைம் கிடைச்சதுன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்டு சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங், அது ரெண்டாவது அஜெண்டா. ஓகே, இது டேலி, இது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். முதல் கொஸ்டின், which of the following detail will not be contained with related to the item detail in the e-invoice? ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க. அந்த இ-இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது. எது இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறான். அப்போ எதெல்லாம் இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள். ஹெச்எஸ்என் அப்படிங்கிறது இன்வென்ட்ரி ரிலேட்டட், குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது இன்வென்ட்ரி ரிலேட்டட், ரேட் அப்படிங்கிறதும் இன்வென்ட்ரி ரிலேட்டட். எது இன்வென்ட்ரி ரிலேட்டட் இல்லை அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிஎன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்டர் த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்? ஸ்க்ரீன் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது தெரியுது இல்லை? தெரியுதுங்களா? Yes, sir. வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்டர் த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்? பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீலரை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க. ஒன்று ரெகுலர் டீலர், இன்னொன்று காம்போசிட் டீலர். Who is called regular dealer? Who is called a composite dealer? The person who is registered under the composition scheme is called a composite dealer. The person who are all registered under the regular is called a regular dealer. The difference between the regular and the composite dealer is regular dealer can collect the tax from the sales. Similarly, the tax paid on purchases can be utilized to adjust the output liability. Whatever the tax collected by the regular dealer, it should be remitted to the government. The remittance may be made in two formats, either by way of input tax credit or by way of cash credit ledger, electronic cash ledger, or both. This is the only two method of set of the liability. நீங்கள் கேட்கலாம், சார் ரெகுலர் டீலர் கேன் கலெக்ட் த டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே, இஃப் ஏ ரெகுலர் டீலர் வித்தவுட் கலெக்டிங் டேக்ஸ் வெதர் ஹீ நீட் டு பே அப்படின்னா டேக்ஸ் கலெக்டே பண்ணாமல் சேல்ஸ் பண்ண முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா, செல்லிங் ப்ரைஸில் டேக்ஸு எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்க்ளூட் எம்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பெஸ்ட்டாவது அட்லீஸ்ட் யூ ஹவ் டு பே டேக்ஸ். ஸோ ரெகுலர் டீலர் கேன் கலெக்ட் த டேக்ஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர், அவ்வளோதான் கான்செப்ட். பட் காம்போசிட் டீலர் cannot collect the tax from the customer. Similarly, whatever the tax paid on input on purchases, input tax credit amount, that amount is not to unable to use the liability set off. அதுக்கு பண்ண முடியாது.
That amount will be the form part of business expenditure. அது ஒரு expenditure அவ்வளவுதான், ரைட்டா? ஸோ ரெகுலர் டீலருக்கும் காம்போசிட் டீலருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? காம்போசிட் டீலர் என்ன டேர்ன் ஓவரோ அதில் 1% டேக்ஸை கட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பான். பட் ரெகுலர் டீலர் he will collect the tax. Regular dealer should file the GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A, 2B, reconcile to be done, GSTR 9 to be done, GSTR 1, 3B. These are the returns to be filed annually. But in case of composite dealer, every quarter only he have to pay tax on CMB 08 challan. At the end of the financial year, he is filing the GSTR 4 return. It is a quarterly return filing annually. That is the main difference between the composite and regular dealer. Now we come to the question. What are the conditions to be satisfied? No, சொல்லிடுறேன். The person whose total turnover less than 2 crore only within a state only can register himself as a composite dealer. The person who is dealing with service, the person who is dealing with service, and if the service value is less than 50 lakhs, he can register himself as a composite dealer, but the rate is 5%. The person who is providing services for hotel industries, the rate of GST is 5%. He is a regular dealer only, but he can collect the tax. He is not a composite dealer. So composite dealer is applicable only for goods, turnover up to 2 lakhs. Sales can be done within the state only. He cannot made any outside sales. He cannot made sales through online platform like Amazon, Flipkart, and the mari online platform la he cannot made any sales. These are the conditions. First condition, the turnover must be 2 crore only. He must deal only with goods. He can sell his product within state only. He cannot make interstate sale. He can sell only within sales. He cannot use online platform. For casual sales, he cannot be registered himself as a composite dealer. Casual sales means இப்போ ஒரு புக் ஸ்டால் நடக்குது, புத்தக கண்காட்சி. அங்கே போய் நீ ஒரு 10 நாள் புக் ஸ்டால் போடுற. Sir, can I register myself as a composite dealer? No, it is not possible. So a person cannot register himself as a composite dealer for casual sale. The person who are in the position of collecting TDS or collecting TCS or TDS also cannot himself registered as a composite dealer. அதாவது ஒரு சில பர்சன் இருக்காங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 லீவ்ஸ் டீல் பண்ணுறவங்க, டீ லீவ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கிராப்போட டீல் பண்ணுறவங்க, they are ineligible to register himself as a composite dealer, even they are deal with goods. These are the conditions to be fulfilled by the composite dealer. In general, I list out all the conditions. Now if we read the question, we can understood. Okay va? Now they see the question. What are the conditions to be satisfied under the composition deal? Composition dealer can claim input as credit. முடியாது, false. The taxpayer has to pay tax at a normal rate for transaction under the reverse charge mechanism. One more point I want to add. Actually, the person who is registered as a composite dealer can pay tax at the rate of 1% on his turnover. Suppose if he made any taxable purchase from an unregistered person, goods is taxable goods, but he purchased from a unregistered dealer. In that situation, normally if the goods has been purchased from a registered dealer means
he have to pay tax at the original rate. Now the same goods has been purchased from the unregistered dealer, but he has not paid tax. So that in that kind of situation, reverse charge mechanism, when reverse charge mechanism came, even though he is a composite dealer, under the reverse charge mechanism, even though he has a composite dealer, the composite dealer should pay tax at a normal rate. That is valid point. We should not forget. Sir, a composite dealer then I can sell my product only at the 1%. You cannot sell. You cannot told. What about your purchases? But it may be the purchase may be your service or the purchase may be in way of goods. If you didn't pay any tax at normal rate with if you didn't pay any tax at the time of purchase, you purchased goods from an unregistered dealer, you have to pay the tax at normal rate. Sir, whether I can adjust this input as credit, you cannot adjust. You never. Why? Like other purchase, it is like one of the purchase. Matta purchase la eppadiyo adhe mari dhaan in the purchase. You cannot adjust. So that is one of the conditions. Multiple taxes கிடையாது, multiple point of taxation கிடையாது. Composite dealer can supply GST exempted goods but cannot supply goods on which GST is not leviable. It is one of the conditions. For an example, petrol product, the person who is the owner of petrol tank, petrol bunk owner, petrol and diesel are kept from GST, but the remaining product which he is selling, like என்னென்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறான் பெட்ரோல் கூட, ஆயில், he is selling oil, he is selling CNG gas, that products are comes under GST. So the person who is dealing with petrol and diesel like that, which is kept out of GST, he cannot deal, he cannot himself registered as a composite dealer, is the right answer. Similarly, the product which comes under the cess collect பண்ணக்கூடிய product, that dealer also cannot register himself as a composite dealer. என்னென்ன product cess? The tobacco products, motor products, motor two-wheeler sales, and the மாதிரி product, that dealer also cannot register himself as a composite dealer. So you have to list out the conditions who are all ineligible to register as a composite dealer அப்படிங்கிறது you have to be in fingertip. Okay va? Third question, which of the following are the type of movement of goods is applicable to generate e-way bill? E-way bill means e-way bill to be generated in the case of intrastate and interstate. Which of the following are the types of movements goods is ineligible? Purchase sales கிடையாது, intrastate or interstate, e-way bill to be generated. In general, if a goods is moved from one place to another place, sale is not necessary. If a registered dealer moving a goods, what is called goods? Goods include, it is a inclusive definition. எதெல்லாம் goods? It must be movable, it should be marketable, may be visible or invisible, durable or non-durable, forming part of land. ஓகேவா? எல்லாமே goods தான். If a goods is moved from one place to another place and the worth,
Sir, I'm having one concession company and I am having one bulldozer. The bulldozer book value of rupees 5 lakh. In my last year balance sheet, I showed 5 lakh rupees worth as bulldozer book value. I am moving the bulldozer from one place to another place. I am moving that bulldozer from Trichy to Madurai. Whether I need to generate GST, sir, I am moving this vehicle, I am moving this equipment for my own purposes, sir. Whether I need to generate e-way, yes, you have to generate. Why? The movement of goods worth value is exceed 50,000 limit. In Tamil Nadu, within a state, the value is 1 lakh. If the goods is moved from one place to another place, interstate sales means interstate movement. If you have 1 lakh, so ஒரு கம்பெனியில் sale is not a matter if the goods is moved from one place to another place. ஓகேவா? goods is moved from one place to another place அப்படினாலே e-way bill is mandatory. Any e-invoice generated can be cancelled within dash hours, which has to be reported to IRN. I think 24 hours நினைக்கிறேன். ஆன்சர் என்னங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து யூனிக் கொஸ்டின், அதனால் பார்த்துக்கலாம். ஆன்சர் 4 வந்து டி. டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 24 hours. Actually, e-invoice is one of the method introduced in October 2020. E-invoice turnover limit அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். E-invoiceோட turnover limit பார்க்கலாம். இந்த turnover limitலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. October 2020 சொன்னேன் இல்லையா? The person whose total turnover exceed rupees 500 crores from 1st October 2020, they have to generate e-invoice. From January 21, within 3 months, the turnover reduced to 100 crores. Again from 3 months, 1/4/21, the turnover limit is 50 crores. Next year, rupees 20 crore. From 110, rupees 10 crore. From 1/8/2023, the turnover limit is 5 crore. அப்படின்னா அர்த்தம் you have to remind, you have to keep mind this turnover. எப்போலேருந்து இந்த turnover எப்போ அப்படிங்கிறது you have to get memorize. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கால்டு e-invoice. e-invoice அப்படின்னா என்ன? e-invoice அப்படிங்கிறது if your turnover is greater than 5 crore in a year from 1st August 23, apart from your regular invoice, நீ ரெகுலர் இன்வாய்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரெகுலர் இன்வாய்ஸை இன்வாய்ஸ் போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணி அதில் ஐஆர்என் இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு ஒன்று 64 நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணி தட் இன்வாய்ஸ் ஒன்லி யூ ஹாவ் டு டெலிவர். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஈவன் ஃபார் த குட்ஸ் வேல்யூ ஒர்த் ஆஃப் rupees 200நாலும் இஃப் இட் இஸ் B2B மீன்ஸ் e-way bill, e-invoice will get generated. 5 கோடிக்கு மேலே போனாலே e-invoice is applicable. ரைட்டா? 5 கோடிக்கு மேலே போனாலே e-invoice applicable. when e-invoice வரும்போதே e-way பில்லும் சேர்ந்து வந்துடும். But e-way bill is applicable only for goods movement, whereas e-invoice is applicable for goods and service. Who are all no requirement, who don't need to generate the e-invoice. Even though if their turnover is exceed 5 crore, 10 crore, 50 crore, 100 crore, 500 crore, யாரெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா பேங்கிங் கம்பெனிஸ்,
like City Union Bank, HDFC Bank, insurance company like HDFC Insurance, ICICI Insurance, LIC, they are don't need to generate the e-invoice. What is the benefit of e-invoice? Normally, if you filed the GSR 1, if you are filing the GSR 1, for example, today is the last day to file the GSR 1 for the month of March. If a person made a sales in the month of March and if he filed the GSR 1 within the due date stipulated period, today is the last date for invoice furnishing facility dealers. Within today, if they declared the whatever the input declared in the GSR 1 shall be reflected in the March month output in the mirror side, and the person who purchased from you, அவருடைய லெட்ஜரில் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரில் that amount will be reflected. That amount they can use to set up their liability. Okay, but in case of e-invoice, if you purchase a product from your e-invoice dealer, the input as credit immediately will reflect in 2A, but it will not be 2B. In 2B, after filing GSR 1 only will get reflected. But in normal case, both GSR 2A and 2B, when it will get declared means after filing the GSR 1. So it is better that if you made any purchases from a e-invoice dealer, e-invoice dealer means the person whose total turnover exceed 5 crores in a year. First thing, he may be a genuine dealer. Second thing, the input as credit is immediately reflected in 2A. You can counter check. Otherwise, you may ask any questions. Okay, ma'am. That is an added advantage for the e-invoice dealer. Sir, my e-invoice, my turnover is 1 crore only. Whether I am the regular dealer and my turnover is 1 crore only, can I register myself as a e-invoice dealer? No, it is not possible. Only if your turnover exceed rupees 5 crore only, you can register yourself as a e-invoice dealer. Sir, my last year turnover is 5 crore. This year turnover is 4 crore. This year, whether I can quit the e-invoice? No. E-invoice, once applicable, always applicable. E-invoice, once applicable, always applicable. All the rules are one only. If you need to follow one rule, you have to follow lifelong till the winding of company. Dash is mandatory for generating the e-way bill. Still the questions வரும். இப்போ அந்த மாதிரி e-invoice once generated, sir, whether I can cancel my e-way bill, generated e-way bill? Yes, of course. நீ ராங்கா 1 lakh போடுறதுக்கு 10 lakh போட்டிருப்பேன். Can you settle the liability out of your pocket money even if you don't have money? So there is an option, but you have to cancel that e-invoice within 24 hours. Within 24 hours you have to cancel. Beyond 24 hours you cannot cancel. What is the impact of if not cancelled the wrong invoice? Means you have to pay the liability. That's all. Next month you can get reverse, but this month you have to pay the liability. That is the impact. Dash is mandatory for generating the e-way bill. Invoice reference number. Once you need to generate the e-way bill, IRN is mandatory. What is the date of mandatory implementation of e-way bill, e-invoice if the business has a turnover of more than 20 crore? இப்பதான் பார்த்தோம்.
From 1st October those 500 crores மேலே இருந்தா அதுலேருந்து 3 மாதம் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி ஜான்வரியிலேருந்து that limit changed to 100. 1st April 2022 the limit brought to 50 crore. Then 10 crore limit comes to 1st October 22 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 1st October 22லேருந்து நினைக்கிறேன். பார்ப்போமா? First October 22. இதான ரைட் ஆன்சர்? 1st October 22 தானே? எஸ். ஃப்ரம் ஆகஸ்ட் 23 ஒரு டைம் தான் நான் படித்து பார்த்தேன். எப்படி ஞாபகம்? 1st October 23 is the right answer. Tally Prime license user only can access the e-invoice sandbox feature. False. Anyone who is a registered dealer. Which of the following shortcut key is used to undo IRN cancellation for e-invoice? Which of the following shortcut key is used to undo IRN cancellation for e-invoice voucher register report from Tally Prime? எனக்கு இதுக்கான ஷார்ட்கட் நம்ம பண்ணினதில்லை, அதனால் தெரியல. வி மே கோ வித் ஆன்சர். அநேகமாக ஆல்ட் எல் அல்லது கண்ட்ரோல் எல். ஆல்ட் எல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கொஸ்டின் நம்பர் என்ன? கொஸ்டின் நம்பர் 8க்கு என்ன ஆன்சர்? ஆல்ட் எல் அல்லது கண்ட்ரோல் எல்லாக இருக்கணும். பி. கொஸ்டின் நம்பருக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆல்ட் F10. ஆமாம், அதர் வவுச்சர்ஸில் பார்க்கணும். Alt F10 is the right answer. Which of the following detail will appear in the e-way bill register? E-way bill registerல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா cancel e-way bill, extend e-way bill, இது ரெண்டும் இருக்கும் e-way bill register. What is the new mandatory date of implementation of e-invoice whose total turnover? Which one is the earlier date? 1st October 2020. Under GST regime, the registered taxable person has to file GSR1 for all the inward supplies, not inward, outward supplies you have to file. So false is the right answer. What if the use of option create another GST registration for the company in GST detail screen in F11? Create another GST registration in company GST in F11ல இருக்கு. அதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா save multiple GST registration with the same company and can select relevant registration while recording transaction. இப்போ F11ல ஆல்ரெடி ஒரு GST நம்பர் இருக்கு. இந்த இடத்துல கிரியேட் அனதர் GST ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே போயிட்டு நீங்கள் இன்னொரு GST ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திர பிரதேஷ். ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்ரஸ் டைப் வந்து எப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ரெகுலர். லைக் தட் யூ கேன், ஓகேவா, யூ கேன் ஜென்ரேட் த மல்டிபிள் GST ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ இப்போ நீ ஆந்திரா சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஆந்திராவையும், கர்நாடகா சேல்ஸ் பண்ணும்போது கர்நாடகா, தமிழ்நாடு சேல்ஸ் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு. லைக் தட் யூ கேன் select. Under GST regime, the composite dealer has to file GSR4- return form. It's a quarterly return filing annually, but we have to select annual only. The e-invoice sandbox system allows only a dash to experience e-invoice using Tally Prime. அந்த e-invoice sandbox system GST dealer-க்கு மாத்திரம் தான் கிடைக்கும். நான் GST dealer, there is no use. License holder of Tally Prime, Srinivasan also having the license, but sandbox access not able to get.
Business whose turnover exceed rupees 30 crores but he is not registered under GST. Whether he can get the sandbox access na முடியாது. GST registered dealer. The person who is registered himself as a dealer under GST can get the sandbox access. Okay, ba? That person only can get the sandbox access. Sir, I am having Tally Prime one license, multi-user like that. அப்படின்னா முடியுமானா it is not possible. Direct entry on portal, API, ERP, SMS mobile app or the mode of generating IRP. True is the right answer. Which of the following entities are exempted from generating e-invoicing in a business அப்படின்னா passenger of supplier of passenger transportation service, they have to generate e-invoice. Export of goods 16 A and D நினைக்கிறேன். We have to check the answer 16 and 18. 16க்கு ஆன்சர் என்ன? C and D, sorry, not A, C and D. C and D. The special economic zone, the company which are located in special economic zone and supplier of passenger transportation services, not transportation services, can himself registered as a GST dealer. After generating the e-way bill component to part A of the EWB 01, the details cannot be modified or edited. Yes, true only. From Tally Prime, we can generate JSON file for GST 3B. Yes, you can generate, but the GST site will not get accept. The uploaded GST invoice to IRP can be modified only by the supplier, but the implication will be only to e-invoice, pending payable, pending receivable, GST return. The uploaded GST invoice to IRP can be modified only by the supplier, but the implication will be only to e-invoice, pending payable, pending receivable, GST return. That is the difficult question. We have to check the answer. 19க்கு D the right answer. GST return அதில் மாத்திரம் தான் இம்ப்ளிகேட் ஆகும். Document type, invoice, credit note, etc. Invoice number or document number are the few details which computes to from IRN. True is the right answer. Which of the following are the not mode of generating e-invoice in IRP portal? எது வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னா இமெயில் அண்ட் எம்எம்எஸ், பாக்கி எல்லாம் பண்ணலாம். As on 1st March 21, Raghu Private Limited returned the stock items due to damaged stock to Ravi Appliance, Karnataka against purchase made. அதாவது as on 1st April 21, Raghu Private Limited returned the stock item due to damaged stock to Ravi Appliances, Karnataka. Raghu Appliances, I don't know where he is. In the given following statement, which voucher is to record the transaction in Tally Prime? Purchase return எதில் போடுவீங்க? Debit note is the right answer. Using which of the following website we can create the e-way bill profile to use the connected e-way bill services in Tally Prime? ewaybill.gst.gov.in. That is the right answer. While recording intrastate outward supply of goods, intrastate means within state. What are the details that appear in the e-invoice screen now? அப்படின்னா place of supply and ship to place, bill to place. இந்த ரெண்டும் தான் உனக்கு. To generate an e-invoice and the invoice registration portal live server, it is necessary to disable the sandbox access in Tally Prime. True. In Tally Prime, the Alt-A combination key is used to a shortcut key for viewing
tax analysis. True is the right answer. The GST CMB 08 report displays the details of all outward supplies made by GST composite dealer. Which one of the following information is available in the component of e-way bill part A? GST and recipient bakella related with part B. Which of the following are the correct statement relating to e-invoice? We can export only single invoice for e-invoicing. Once the transaction are recorded, it is not possible to generate e-invoice. Without e-way bill, we cannot generate e-invoice. We can export bulk invoices in one shot. Flexibility to generate a single e-invoice. E-invoice is generated only for imported goods. We can export bulk invoices at one shot. Flexibility to generate e-invoice. This is also. We may check the answer. My answer is A, D and E. What is the right answer? We may check. 29, point number 29. D and E is the right answer. D and E is the right answer. D and E. A விட்டுருங்க. We can export only single invoice for e-invoice. அது வந்து negative point. Sorry. Only ன்னு போட்டேன். நான் single invoice ன்னு போட்டேன். Only. We can export bulk invoices in one shot. Flexibility to generate single invoice also. Which of the following tax component is applicable on all the goods and services for interstate? Central and state. Manufacturer and traders will have to pay 1% tax on their total turnover by GST composition. True is the right answer. Faster availability of genuine input tax credit is one of the benefit of e-invoice from the system. True. In which of the following option we can define the tax rate for composite dealer in F11 future of Tally Prime? Threshold limit, enable tax rate for purchase, basis for tax calculation, tax rate for taxable turnover. F11 கொடுக்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா tax rate for taxable turnover அது கொடுக்கலாம். Threshold limit கிடையாது, enable tax rate for purchase கிடையாது, basis for tax calculation கிடையாது. Tax rate for taxable. Using which of the following option from the GST or annual computation report we can record adjustment entries in Tally Prime? Alt J start adjustment. Alt J start adjustment. இதை யூஸ் பண்ணி adjustment entry போடலாம். Under GST regime, the electronic cash ledger will be maintained and administered for each unregistered person on the common portal for crediting the amount deposit. True. The IRP is also known as invoice registration portal. Which of the following detail will be contained in the e-invoice? E-invoice என்ன இருக்குன்னா seller detail and buyer detail தான். In Tally Prime, we can generate the e-invoice without e-way bill. We can generate, yes, service ku e-way bill varadu. As per the GST law, if the input as credit amount is less than the tax liability amount, then amount ITC set off. What will be the impact on the balance tax liability amount? As per the GST law, GST setapadi, if the input as credit amount is less than the tax liability 10,000, input 5,000, balance amount you have to pay. Input tax credit amount is less than the tax liability. Input tax 5,000, tax liability 10,000, tax payable 5,000. Then after ITC setup, what will be the impact on the balance? Abdina, tax amount should be paid by the customer. Sorry,
tax amount to be paid to the department தான் கொடுக்கணும் balance amount. In tally prime, if the rate is defined in the company level, and then it is also mandatory to provide the tax rate in the sales ledger, false. Company level கொடுத்தாச்சுன்னா இறங்கி கொடுக்க வேண்டாம். Which of the following documents are to be reported to the e-invoice system? B2B invoices you have to record. Invoices issued for export. இந்த ரெண்டையும் நீ சொல்லணும். What are the reasons for introduction of GST? To eliminate the cascading effect. அப்படி தான் சொல்லிக்கிறோம் நம்ம. In tally prime, GSTR 1 can be filed either monthly or quarterly. Which of the following options are available? Show acknowledgement date and acknowledgement number. IR register. An insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, is not exempted. No, it is exempted. False. They are exempted from generating e-invoices. What are the various modes for the generation of GST invoices? அப்படின்னா மொபைல் ஆப்பு ஐஆர்என் பேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 46வது கொஸ்டினுக்கு ஐ எம் நாட் ஷூர் ஆன்சர். 46க்கு என்ன ஆன்சருங்கிறது செக் பண்ணிக்கலாம். ஏ அண்ட் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆஃப்லைன் டூல் பேஸ்டு மொபைல் ஆப் நினச்சேன். Under GST regime, the amount payable by a taxable person will be debited to an electronic credit ledger. அங்கேருந்து தான் டெபிட் பண்ணுவாங்க. 47க்கு என்ன ஆன்சர்? Which of the following are not the functions of IRP? Generating invoice reference number is the function. Sending invoices only to supplier, அது கிடையாது. Deduplication of IRN, generating QR codes, signing invoices manually, இது ரெண்டும் கிடையாது. 49க்கு பி அண்ட் இயா? The invoice reference number consists of 64 characters. ஓகேவா? ஸோ நாம் கொடுத்த ஆன்சரை இங்கே இருக்கு. இதை ஒரு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? ரொம்ப நன்றி. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையும் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணின ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கிளாஸ் நடத்தியாச்சு. ஆல்ரெடி ஷேர்டு. இன்னொரு நாள் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது, இன்னும் ஒரு நாள் இன்றைக்கே ஒரு கிளாஸு முடிஞ்சா பார்ப்போம். நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். கிளாஸ் இருந்தால் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன், இல்லைனா அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டேன். அனௌன்ஸ் பண்ணலன்னா கிளாஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ முதல்ல ரெக்கார்டை முடிச்சுப்போம்.